ஜாப் ஒரு டாஸ்க் நத்திங் பட் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டாஸ்க் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க, உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் அசைன் பண்றாங்க. அந்த டாஸ்க்னா அட் எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்க வந்து இஃப் யூ கோயிங் லீவிங் ஃப்ரம் த ஆஃபீஸ்னா நம்ம போகும்போது நீங்க ஒரு வாட் யூ சே ஹேண்ட் ஆஃபோ இல்ல அதோட ஜாபோட ஸ்டேட்டஸோ நீங்க சொல்லிட்டு போவீங்களா. தி சேம் திங்ஸ் ஹியர் அப்ளைஸ். ஒரு ஜாப் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வந்து அதுக்கு கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கணும். ஸோ இதோட ஒர்க் ஃப்ளோ பாத்தீங்கன்னா ஜாபோட ஒர்க் ஃப்ளோ பாத்தீங்கன்னா ஜாப் வில் கிரியேட் பாட். இதோட யூஸ் கேஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேக்கப்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. பேக்கப் ஆர் ரீஸ்டோர் இது ஸ்பெசிஃபைக் ஜாப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜாப்ஸ்னா கண்டிப்பா கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கணும். கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேட்டஸ் இருந்தாதான் அது ஜாப் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும். நம்ம போக போக பார்க்கும்போது எத்தனை இப்போ சப்போஸ் நம்ம ரன் பண்ற ஜாப் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன நடக்கும். இதோட நெக்ஸ்ட் எத்தனை பாட் வந்து எத்தனை ஜாப் வந்து நம்ம பேரலல் ரன் பண்ணலாம். வி கேன் ரன் மோர் எனி மல்டிபிள் ஜாப்ஸ் அட் பேரலல். பேரலா நீங்க எத்தனை ஜாப்ஸ் வேணா பண்ணலாம். ஸோ இதோட பட் இந்த ஜாப்ஸுக்கு மட்டும் டிஃபால்ட் லைக் ரீசெட் பாலிசி வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஸோ பை டிஃபால்ட்டா என்ன ரீஸ்டார்ட் பாலிசி டிஃபால்ட்டா இருக்கும். நம்ம பாட் Always. எல்லாத்துலயும் பார்த்துருக்கோம்ல. புரியல, சொல்லுங்க இன்னொரு வாட்டி. Always. ஆ Oh. ஆல்வேஸ் பை டிஃபால்ட்டா பாட் மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து டிஃபால்ட் ரீஸ்டார்ட் பாலிசி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ். நம்ம ஜாப் நீங்க மென்ஷன் பண்ணும்போது யூனோ ஜாப் வந்து ஆல்வேஸ் நம்ம கொடுத்தோம்னா லைக் ஈவன் ஃபெயிலியர் ஆனா கூட இட் வில் பி எப்படி சொல்றது ரீஸ்டார்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். கியூப்லேட் வந்து ட்ரை டு ரீஸ்டார்ட் யுவர் ஜாப் பாட். அதனால இட் won't. ஸோ த ரீஸ்டார்ட் பாலிசி ஆஃப் யுவர் ஜாப் நீட் பி கண்டிப்பா நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணி ஆகணும். இன் அவர் ஏமல்ல நம்மளோட மேனிஃபெஸ்ட்ல வி நீட் டு ஸ்பெசிஃபை ஆர் ரீஸ்டார்ட் பாலிசி இன் YAML. என்னென்ன பாலிசி இது எடுத்துக்கோன்னா ஜாப் பார்த்தீங்கன்னா டூ திங் நெவர் அண்ட் ஆன் ஃபெயிலியர். ஆன் ஃபெயிலியர் எடுத்துக்கோ. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஜாப்ஸ் கேன் டேக். ஓகேவா. ஸோ ஐ ஷோ யூ த பேசிக் YAML. So on 13, if you go right, you could see a jobs. இதோட API வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா batch v1. So if you want, we can check. Yeah. kubectl நம்மளுக்கு இது வேணுது ஜாப்ஸ் ரைட். ஸோ யூ கோ ரைட், யூ குட் சி ரைட் ஜாப்ஸ். ஜாப்ஸோட ஏபிஐ வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் v1. கைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப். ஸோ வில் ரைட் ஸோ பேட்ச் ஜாப் நேம் ஆஃப் த ஜாப் டெமோ டேட்டா. ஸோ த சேம் திங் இங்க நம்ம பாட் எப்படி எழுதுவீங்களோ அதே சேம் திங் தான். ஸோ சி ஐ எம் ரைட்டிங் எ ஸ்பெக்குலர் டெம்ப்ளேட்குள்ள இருக்க ஸ்பெக்ல ஐ எம் ரைட்டிங் கண்டெய்னர்ஸ். என்ன கண்டெய்னர் வேணும் எனக்கு பிசி பாக்ஸ். அந்த கண்டெய்னர் நேம் இமேஜ் பிசி பாக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். உள்ள போன உடனே ஐ எம் ஆஸ்கிங் ஃபார் எ ஷெல். பின் பேஷ் பின் எஸ்ஹெச் ஷெல் ரிக்வயர் பண்றேன். தென் ஐ எம் யூசிங் ஆர்குமெண்ட்ஸ் டு பிரிண்ட் ஜஸ்ட் வெல்கம் டு Kubernetes பேட்ச் ஆப்ரேஷன் டெமோ. ஜஸ்ட் சிம்பிள் கமெண்ட் தான் கொடுக்குறேன். ஐம் நாட் கிவிங் மச் திங். ஆல்சோ ஐம் ஸ்பெசிஃபைங் ரீஸ்டார்ட் பாலிசி. இப்போ நான் ரீஸ்டார்ட் பாலிசி தரல. ஐம் ஜஸ்ட் கமெண்டிங் அவுட். காப்பி பண்றேன். ஐம் கிரியேட்டிங் தட் create auto. I will check in killer code itself. So vi what is this jobs. Yeah. Pasting it.
So I will apply that file. See, even my first step is also a failure. See, the job demo is invalid because spec dot restart policy. Spec kulla irukka, template kulla irukka, spec kulla irukka, restart policy is failed. என்ன வேணும் எனக்கு எனக்கு கான்ஃபிகர் வேணும் இல்லைன்னா நெவர் இந்த ரெண்டுத்துல எதுனா இருந்தாதான் நான் உங்களோட ஸ்கீமாவே நான் அப்ரூவ் பண்ணுவேன்னு சொல்லுது. ஸோ வி நீட் டு ஸ்பெசிஃபை த ரீஸ்டார்ட் பாலிசி கண்டெய்னர் லைக் ஃபார் பாடுக்கு நம்ம ரீஸ்டார்ட் பாலிசி மென்ஷன் பண்ணாதான் இட் வில் ஒர்க். ஸோ இப்போ அப்ளை பண்றேன், இட்ஸ் காட் அப்ளை. இஃப் யூ சி ரைட் யூ ஹியர் கெட் ஜாப் ஜாப்ஸ் வந்து யூ ஹவ் டு டைப் டு ஜாப். சி இட் பிகேம் complete status. See, complete status and completion is one of one. என்ன செகண்ட்ஸ்ல 8 செகண்ட்ஸ்ல. ஸோ இது என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்குது நம்ம பார்த்தா ஒரே செகண்ட். kubectl get pod பாட் கொடுக்குறேன். ஸோ யூ குட் சி ரைட் இந்த டெமோ ஜாப்ல இந்த இதே நேம்ல யூ வில் ஹேவ் a different additional characters it created that job. ஸோ இட் இன் கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ ஜாப்னா கண்டிப்பா இது வந்து கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கும். ஸோ இது நம்ம ஸ்டேட்டஸ் இது கம்ப்ளீட்டடா இல்லையா நம்ம எப்படி போய் செக் பண்ணலாம்னா யூ கேன் யூஸ் kubectl logs on the podோட நேம். You can use and you can see the log. See it. Welcome to Kubernetes batch operation demo. It got success. Either if you describe the job right, அதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு I'll show you the limit things. kubectl get if you describe the job right, I don't know job. Sorry. ஒரே செகண்ட். Right. Thank you. See, if I describe that என்னோட job describe பண்ணீங்கன்னா you could see I'm using default namespace. I'll once நம்ம சர்வீஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு I'll come on namespace. Okay. So parallelism. Parallelismனா எத்தனை job I should run on parallel. Then the completion. At a time எத்தனை job I can need to compile. Like எத்தனை completion பண்ணணும். Then இண்டெக்ஸ்டு மோட்னா ஒரு ரன்னிங் ஃபேஷன். நீங்க இப்போ வந்து ஒரு 50 ஜாப்ஸ் வந்து பேரலா ரன் பண்ண சொல்றீங்க. 50 ஜாப் ரன் பண்ண சொல்றீங்க. தென் கம்ப்ளீஷன் பாத்தீங்கன்னா 10 கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தென் இஃப் யூ மென்ஷன் கம்ப்ளீஷன் மோட் அஸ் இண்டெக்ஸ்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 0 to 10 ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 பாட் வந்து இட் வில் ரன் இண்டெக்ஸ்டா லைக் ஒன் பை ஒன்னா இட் வில் ரன். இந்த பேக் ஆஃப் லிமிட் ஐ ஷோ யூ ப்ராக்டிகலி. இன்கேஸ் மை ஜாப் ஃபெயில்டா எத்தனை வாட்டி ஐ வில் வாண்ட் டு ரீஸ்டார்ட், எத்தனை வாட்டி நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ வில் பி மென்ஷனிங் தட் ரீஸ்டார்ட் ஆர் நியூ பார்ட்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ ரீஸ்டார்ட் இன் த சென்ஸ் பழைய பாட கில் பண்ணிட்டு புது பாட் கிரியேட் பண்றதுல ரீஸ்டார்ட். ஸோ எத்தனை வாட்டி பை டிஃபால்ட் பேக் ஆஃப் லிமிட் இஸ் 6. ஸோ தென் நார்மல் உங்க திங்ஸ் லைக் கண்டெய்னருக்குள்ள நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்க. ஸோ இதெல்லாம் யூ கேன் ஏபிள் டு சி. ஸோ ஐ வில் ஷோ யூ. Let me clear. So if you get job right, job demo hyphen job, sorry not demo job, demo job hyphen go YAML file நீங்க பாத்தீங்கன்னா you can get this is status. Status நம்மளுக்கு தேவையில்லை. So you need mention கண்டிப்பா கொடுக்கணும் the security policy. Then we need to specify this. So
we'll go and specify this. Okay. So we can change the value. So where it was on the spec. Yeah, main spec கீழ இருக்கு. So it should be under spec, not equal to spec. So I'll specify backup limit as 5. So இப்போ நான் வந்து I want to do something, right? So I'll make sure that I'll remove this. Yeah, I'll remove this. I'll give ls hyphen l. ம், கண்டிப்பா இதே மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் இருக்காது, ப்ரோமோட்னு ஒரு ஃபோல்டர், ரைட்? ஸோ ஐ ட்ரை டு ஹேவ் திஸ் ஆல்சோ ரிமூவ். ஸோ ஐ ரீப்ளேஸ் த YAML. I'll delete all those things. So I'll replace kubectl, replay hyphen f, or you can give hyphen force, hyphen f, then the jobs or YAML. So old one is got deleted and new one got replaced. If you see, right, I'll clear the screen. If you get jobs, right, see it's still running. Completion is not completed. If you see kubectl get what, right, see it became error. Then I'll put it in watch mode. See, நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணது எத்தனை? We preferred 5 back off, right? So we will get 5, or I think 5 n plus 1. So you will get 6 errors. Then your job will get failed. இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகாது. See, after that, I didn't get any errors, right? After 5, it got stopped. If you see again, right, it got deleted. So, நம்மளோட job describe பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, you can able to see the event logs, right? kubectl describe job demo job. See, it got created. Pod got created, but it didn't say like why it was so. நீங்க fail ஆன logs பாத்தீங்கன்னா, fail ஆன any pods நீங்க logs பாத்தீங்கன்னா, you can able to see why it got failed. kubectl logs. So I need to get the pod name, right? இங்க இருக்கு. Okay, kubectl logs. I'll get the pod name. See, promote. No such file directory. இது completion ஆகல. So it got errored. So it should exit in a, mm, it should come, எப்படி சொல்றது? A job must always exit in non-zero status. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, you can able to see here somewhere, exit the status. See, here it says what status 0, succeeded and failed 4 times. So we mentioned back off limit as 5. Okay, let me see somewhere it says. Hmm, okay, let me see. Okay, one more thing. இப்ப kubectl get jobs கொடுக்குறோம்ல, jobs கூட if we give show labels, right, டிஃபால்ட்டா ஒரு UID இது கிரியேட் ஆயிருக்கும். லைக் லேபிளா வந்து இந்த ஜாப்க்கு அசைன் ஆகும். See, if I go and see, right,
டிஃபால்ட்டா கண்ட்ரோலரோட யுஐடி இந்த ஒரு ஜாபுக்கு இட் வில் கெட் அசைன்ட். ஓகே. ஸோ அதே போல ப்ரொமோட் இப்போ நம்ம ஒரு ஜாப் கிரியேட் பண்ணி அப்ளை பண்ண உடனே இட் காட் கிரியேட்டிங் ரைட். இது எனக்கு இப்போ கிரியேட் ஆகக்கூடாது. இட் ஷுட் புரியுது. கிரியேட் வென் ஐ சே. இப்போ நான் இப்போ கேவ் இப்போ ஓகே. I'll add one more thing called suspend. What is true or false? Get jobs, demo job, revenue, YAML. I think you have to move bots, get bots in போட்டிருக்கீங்க. ஆமாமா. குட் ஜாப். நான் எடுத்துட்டேன். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம சஸ்பெண்ட் ஓகே ஸ்மால் எவ்ரிதிங் ஓகே. ஸோ சஸ்பெண்ட் ஈக்குவல் டு பை டிஃபால்ட்டா சஸ்பெண்டோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் இருக்கும். இஃப் ஐ கிவ் ட்ரூ ரைட். ஸோ see I'll remove this kubectl delete hyphen f. So I deleted. I'll empty the file. Jobs right. So I'm here mentioning only suspend equal to true மட்டும் தான் நான் கொடுக்குறேன். I didn't do anything. So I'm doing and saving the file. So I'll clear kubectl apply hyphen f. See, it got created. If you check right, kubectl get job hyphen o void கொடுத்தீங்கன்னா see the status is suspended. நம்ம ஜாப் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் whenever we want right. whenever நம்மளுக்கு எந்த டைம் ஏன்னா ஒரே வாட்டி அப்ளை பண்ணிட்டு whenever we want to trigger this jobனா you need to edit job name demo job you need to edit and then you need to go manually change it to false. நீங்க மேனுவலா ஃபால்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண அடுத்த செகண்ட் it started running. You could see a status called running. So இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா சப்போஸ் இன் கேஸ் வி வாண்ட் டு run it at a different time or different interval right. That time you can write that. Okay வா. ஸோ ஒன் மோர் திங். இதுல வேற என்னென்ன ஸ்பெக் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம்னா இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா டிடிஎல் டைம் டு லைஃப். இந்த பாட் ஜாப் முடிச்ச உடனே ஸோ இஃப் ஐ ஹேவிங் லைக் ஒரு 100 ஜாப்ஸ் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். 100 ஜாப்மே இந்த லிஸ்ட்ல வச்சுட்டு இருந்ததுன்னா கியூப் ஏபிஐ சர்வரோட வேலை வந்து it becomes so hard to remember all things right. Suppose இது ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு லேட் ஆகும் ரைட். ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்கா it should got remove from my job list. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா you have to write one more parameter called by default. நீங்க சஸ்பெண்ட் கொடுக்கலன்னா by default it will take a false. Okay. நீங்க கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் it take false. Okay. It's not okay. Okay. So then the next பாத்தீங்கன்னா TTL seconds after finished. இதை we can mention like TTL seconds after finished. ஒரு ஜாப் முடிச்சோடனே எத்தனை செகண்ட்ல my pod like the job and pod job எல்லாமே வந்து ரிமூவ் ஆகணும்னா we can mention. So I can mention like 30 seconds right. 30 you should mention in seconds.
If you want in 2 minutes, you need to mention as 120 seconds. Okay, va? So I'm just copying this. Also, it will remove this. By default, it is false. So I will when I save பண்ணிட்டேன். I will replace force hyphen job. So it got replaced. Yeah. It will wait. kubectl get what's hyphen o wait. So it got completed. Age is 30 seconds. We'll watch what happened if we see after 30 seconds. If we get jobs, see, if I get jobs right, I can't find anything. It means post 30 seconds, right? 30 seconds la my jobs were removed. ஏன்னா நம்ம வந்து YAML மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். So post 30 seconds you just remove. Promote இதே எத்தனை வாட்டி இப்ப இதே I'll show you in cronjob, right? cronjobனா எத்தனை வாட்டி ட்ரிகர் ஆகுது வித் certain interval period of timeல it will trigger multiple jobs, right? அந்த டைம்ல how many revision it hold, I'll show you that where next topicல I'll show you. So here I missed anything. Okay, so yeah, these are the things that I want to say in kubectl. Then there is one more, that is having like more that uh, parallelism, completion, and completion mode. So I added those things here. So the same thing, the all four are same. Here I'm using like completion. Completion in the sense I need 10 my 10 என்னோட ஜாப்ஸ் வந்து 10 வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும். Then parallelism. At a time you should run only 3 pods. So completion mode index. So you should run in a indexed fashion 0 to 9. So back off limit நம்ம per index ஒரு indexedனா இப்போ ஒரு indexல எத்தனை ரன் நடக்கும் 0 to 9னா it should run 10 pods, right? அந்த 10 podsல ஒரே ஒரு வாட்டி தான் it should back off. அந்த ஒரு இண்டெக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பேக் ஆஃப் தான் நடக்கணும். ஸோ மேக்சிமம் எத்தனை ஃபெயில் நடக்கலாம், 5 நடக்கலாம். இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் ட்ரூ ஆயிடுச்சுன்னா ஜாப் வில் பி இன் finished state. So இங்க நான் பார்க்கும்போது I'm mentioning restart policy. I'm taking example. இங்க ஒரு பைத்தான் இமேஜ் எடுக்கிறேன். இங்க I'm just going into Python 3 interpreter எடுத்துட்டு just I'm saying completion index percentage equal to 2 in the nothing but இது என்ன இது actual what it mean, right? So right, number if even number anything if we divide by even number, what will you get remainder என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? Zero. Any even number எடுத்தோம் remainder will get 0, right? Zero. Yeah. Any even number if you divide any even number divide by even number you will get 0, right? So I'm applying that logic. So this mod operator, I believe basics உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா there is a difference between percentage and slash divide. If you use percentage, you will get remainder. If you use slash, you will get quotient. மேல இருக்க அந்த எத்தனை divisible. Like if you get 4 now, you will get 2, right? So you will get that. Okay. So I'm here using percentage to it means every even part should be exited. So I'm asking that every even part run ஆகிறது, it will get
exited with exit status 1. என்னோட exit stateோட 1ஓட நீ வரணும்னு சொல்லி we are marking இது actually what it means, right? We are making pod as failure for even pods. ஈவனா லாக் ஆகுற பாட்ஸை நம்ம இது பண்றோம். மேக்கிங் ஏன்னா நம்ம வி வாண்ட் டு மேக் ஷுர் தட் லைக் ஆஃப்டர் 5 failures என்னோட ஜாபே வந்து இட் ஷுட் பி இன் கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேட்டஸ், ரைட்? ஸோ வி ஆர் மேக்கிங் தட். ஸோ ஐ வில் அப்ளை அண்ட் ஐ வில் ஷோ யூ. ஓகே, வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஜாப்? ஓகே, so ஒரே செகண்ட் ஐ வில் ஸ்டார்ட் த கிளஸ்டர். ஆஃப்டர் 30 minutes that will go off. So we are fine with one node cluster. Sure. Okay, let it start. Number continue பண்ணுவோம். So I'll copy this. We'll go to killer product. So I will create to like index.yml something. I'll put and pasting it. Then kubectl apply -f index.yml. On next tab, I will put kubectl get pods hyphen watch mode la கொடுக்கிறேன். Okay, I didn't apply it. Okay, I'll apply. See, it got created. So at a time, how many pods it got created? Three, like 1, 2, 3, 4, 5, 6 got created. Let me wait till the status. If we go right, kubectl get jobs -o why. See, on 10 la it got only one completion. Others were running. We'll wait and see. ஏன் இந்த எரர் எல்லாம் வருதுல்ல, இட் மீன்ஸ் தட் ஆர் ஈவன் பாட்ஸ். ஈவன் பாட்ல இருக்க ஜாப்ஸ் வந்து இட் கெட்டிங் எரர் ஸ்டேட். ஸோ லெட் இட் கம்ப்ளீட். See, he got 5 completion. We'll see anything will complete ஆகுதான்னு பார்ப்போம். I think after 5 it will stop. See, I say right after 5 it got stopped. Job வந்து பாத்தீங்கன்னா it became fail. ஏன்னா நம்ம we mentioned like that. So why I'm here, right? Parallel we can run only 3 jobs. So every jobs வந்து நீங்க you can mention completion 10 வந்து என்னோட லைக் ஜாப் வந்து 10 கம்ப்ளீஷன் இருக்கணும்னு நம்ம மென்ஷன் பண்றோம், ரைட்? பட் பேரலிசம்ல கன்கரண்டா யூ கேன் ரன் ஒன்லி 3 ஜாப்ஸ். ஓகே, ஸோ இட் காட் ஃபெயில் அண்ட் மை எப்படி சொல்றது, என்னோட ஜாப் காட் ஃபெயில். இஃப் யூ சி ரைட் kubectl get pods, right? You got error. If you go and see this right logs போய் பாத்தீங்கன்னா kubectl logs, then if you put the pod name கொடுத்தீங்கன்னா it got printed. After printing only it got error, right? So
it will print hello world. After that, if check it is an event pod it will get the exit status of what. இப்போ we'll try to see the on the job order describe பண்ணி we'll see what happens. HCTL describe jobs. See job as failed indexes. It got failed. இங்க பாத்தீங்கன்னா you could see right. It got 10 failed, 5 succeeded. So completed index. See நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தேன் நானு. So even pod எல்லாமே exit ஆயிட்டு இருக்கு. See 1 3 5 7 9. Only the odd numbers were passed. You can able to see what நம்ம என்னென்ன கொடுத்தோமோ we can able to see all your details here. Okay வா. Any doubts இதுல இருக்கா? I want to explain again this completion parallelism. இது ரியல் டைம்ல எங்க யூஸ் பண்றது? இப்போ சப்போஸ் ரியல் நம்ம டைமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன்ல இருக்க லாக்ஸ வந்து நம்ம லாக் மெட்ரிக்ஸ்க்கோ இல்ல இன்னொரு லொகேஷனுக்கு நம்ம லாக்ஸ காப்பி பண்றதுக்கோ லைக் இந்த ஒரு பார்ட் நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன்ல I'll show you in a diagrammatic way. Etc. Okay. So let me remove this. Okay. Yeah. கன்சிடர் இதுதான் என்னோட பாட் கிளஸ்டர்னு வச்சுக்கோங்க. கிளஸ்டருக்குள்ள ஒரு பாட் ரன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ கன்சிடர் திஸ் இஸ் அப்ளிகேஷன். அப்ளிகேஷன் லாக் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? என்னோட அப்ளிகேஷன் ரன் ஆயிருக்கு. லாக் வந்து இங்கே ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஐ வில் ஹேவ் ஒன் மோர் பாட் ஆஸ் ஜாப் நான் இங்க ஒரு ட்ரிகர் பண்றேன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு ரன் ஏ ஜாப் டு பேக் அப் த லாக்ஸ். பேக்கப் த லாக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஜாப் வந்து இது லைக் வாண்டட் டு பேக்கப் மை அப்ளிகேஷன் லாக். ஸோ ஐ வில் ட்ரிகர் அட் எ பர்டிகுலர் டைம். ஸோ ஐ காப்பி ஆல் த லாக்ஸ் ஃப்ரம் அப்ளிகேஷன் கண்டெய்னர் அப்ளிகேஷன் பார்ட் டு ஜாப். அப்ளிகேஷன் வந்து இட் வில் take all application logs and these logs will put it in a NFS storage. NFS illa anything if you are using some particular storage for purpose like எப்படி சொல்றது for analysis purpose or மோஸ்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு லாக்ஸ் வந்து யூஐடில will only use 2 days logs. ஏன்னா யூஐடி வந்து சார் என்வரன்மெண்ட் ரைட். ஸோ we want to save much logs. If you go to production right, productionல you have a client agreement details படி how much day you need to hold your production logs. For us, right, we put 30 day like 90 days. 90 days இப்போ ஜென்ரேட் ஆகுற லாக்ஸ் வந்து இன்னைக்கு ஜென்ரேட் ஆகுற லாக்ஸ் வந்து ஐ வில் கீப் இட் ஃபார் 90 days. ஆஃப்டர் 90 days ஐ வில் delete, right? ஸோ இன்னைக்கு ஜென்ரேட் ஆகுற லாக் ஸோ இன் சர்டன் பீரியட் லைக் எவ்ரி 6 hours இல்ல எவ்ரி 4 hours I can trigger the job and I can save the logs to my NFS server. So இது அனலைசிஸ் பர்பஸுக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைக் சேஃப்டி திங்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ஜாப்ஸ் வச்சு யூ கேன் ரைட் ட்ரிகர் யூ கேன் ரைட் அண்ட் யூ கேன் ஹேவ் தட் மெயின் பர்பஸ் வி யூஸ் ஜாப் வந்து இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நாங்க. ஸோ ஃபார் தட் வில் யூஸ் லைக் நம்ம ஸ்டோரேஜ் வரும்போது வி கேன் ஏபிள் டு சி லைக் ஹவு வி கேன் டூ திஸ் திங்ஸ் பண்றோம். ஓகேவா? ஸோ இதை நம்ம மேனுவலா ட்ரிகர் பண்றோம்ல. ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு தான் வில் ஹேவ் CronJob. ஸோ யூ நோ த ஃபியூச்சர் ஆஃப் CronJob, ரைட்? CronJob-ஓட மெயின் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் ஆன் a scheduled interval, right? CronJob-ஓட மெயின் கான்செப்டே பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் ஆன் a scheduled interval. நம்ம என்ன டைம் சொல்றோமோ அந்த டைமுக்கு தட் பர்டிகுலர் ஜாப் வில் ட்ரிகர். கரெக்டா? நம்மளோட லினக்ஸ் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்துருப்போம். கரெக்ட்? இஃப் யூ ரிமெம்பர் தட். yes, right. Okay, sure. What I did.
Yeah. Let me add. So I will explain in this நம்மளோட cron jobல I will explain this particular command. Okay. Active deadline commandனா என்னன்னா இட் நத்திங் பட் இப்போ நான் ஜாப் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இட் ஷுட் கம்ப்ளீட் இன் 100 செகண்ட்ஸ் 100 செகண்ட்ஸ்குள்ள அந்த ஜாப் ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னா இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி சாரி 100 செகண்ட்ஸ்குள்ள மை ஜாப் ஷுட் பி கம்ப்ளீட். இப்போ 100 செகண்ட்ஸ்குள்ள ஜாப் கம்ப்ளீட் ஆகலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்த ஜாப் வந்து டெட் ஆயிடணும். ஸோ தட்ஸ் வை மென்ஷனிங் ஆக்டிவ் டெட்லைன் செகண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஐ கிவன் சம்மரி இயர் டு யூ கேன் ரெஃபர் தட். CronJob didn't write a YAML file. Super. I didn't write a YAML file. CronJob. Okay. No worries. We'll see. Okay. So CronJob main thing பார்த்தீங்கன்னா it will start on a schedule interval. நம்ம ஒரு டைம் சொல்றோம்னா அந்த டைமுக்கு தான் it will do. Okay. So we'll go to Kubernetes document போயிடுவோம். CronJobs. Okay. So we'll go to CronJobs. So this is the basic camel. So same like wait a second, I'll rename. I'll rename here team. So I'll write. So I'll have. So here the same thing. Number by JSON by kept JSON. Okay. The same thing. Batch slash v1 like jobs number same thing. But here we'll have a different template. In a template நான் சொல்றேன். Kite பார்த்தீங்கன்னா cron job. Then metadata also same. You know this thing. இங்க spec எழுதும்போது after you write spec, you need to write a schedule. So what this mean? It should run in every minute, right? Like every minute, yeah. So I want to make it as every 3 minutes the job நான் run ஆகணும்னு சொல்லி I am specifying it, right? And here I have to write a job template. இங்க நான் template அப்படியே டைரக்டா எழுதி போயிடலாம் டெம்ப்ளேட்குள்ள. So here I want to job template. Job template குள்ள spec எழுதணும். Spec குள்ள template. அந்த template குள்ள spec. Under this spec only you can able to write your containers. So நம்ம இங்க என்ன எழுதுறோம்? So I'm taking yellow. I'm taking busy box as image pull policy. If you want, you can mention by default if not present. Uh, அந்த இமேஜ் என்னோட சிஸ்டம்ல என்னன்னா யூ கேன் புல் இட் ஃப்ரம் டாக்கர் அப். ஸோ அதை சொல்றோம். தென் ஐம் ஆஸ்கிங் டு ரன் திஸ் கமெண்ட். ஸோ ஐ நீட் ஷெல். தென் ஐம் பாஸ்கிங் ஆர்குமெண்ட் டேட் பிரிண்ட் பண்ணு. டேட் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இதை எக்கோ பண்ணு. ஸோ திஸ் கமெண்ட் எக்கோ பண்ணு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். தென் இயர் ஆல்சோ வி ஹாவ் டு மென்ஷன் த ரீஸ்டார்ட் பாலிசி அண்டர் ஸ்பெக். ஸோ நீங்க இங்கே எழுதலாம் ஆர் யூ கேன் ரைட் இட் இன் டாப். ஸோ இட் ஷுட் அண்டர் ஸ்பெக். ஓகே. So you can write like that. So it means every 3 minutes என்னோட ஜாப நீ ட்ரிகர் பண்ணு. So every 3 minutes you can trigger me like you can start the job சொல்லி I'm mentioning it. So I'll go டைம் இருக்கா இது கில்லர் கோடா. Yeah, it have 16 seconds or நம்மளோட கிளஸ்டர் கிரியேட் அடிச்சா. Yeah, so good. Okay, we go to my folder. CD 13 like 14. Okay, we are in 14. Yeah. If I didn't save. Okay. So இதை நான் சேவ் பண்றேன். ஓகே, கிளியர்.
kubectl apply -f என்னோட பேசிக் YAML நான் அப்ளை பண்றேன். இட் மீன்ஸ் 14ல இருக்க என்னோட YAML ஃபைல் அப்ளை பண்றேன். CronJob is created. If you see kubectl get CronJob ஓட ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து CJ. You can use CJ. See, the name of the CronJob is yellow. We scheduled every 3 minutes. It got suspended. Suspended status is false and active. It will trigger our job. So get job. Still, it's not triggered and the job trigger agala. I will wait for a few seconds. So இப்போ cron உங்களுக்கு தெரியலனா you can copy this. You know, right? Cron tab. Cron guru, right? Cron cron tab guru. Yeah, you can go and you can use it here. So every third minute it will trigger your job. Okay. See, now is 51. Next trigger will be happen at 54, right? So we should wait for 3 minutes. I should use it for one. So let me replace it. I'll replace that every minute. So why shouldn't it wait? We'll wait. We'll wait for a minute. 1 minute later, it will start. Okay. Yeah, maybe it got triggered. Yeah, I think it got triggered. Yeah, let me see. What is it? Cube CTL. Okay, jobs, right? See, it got triggered. Oh, it got triggered twice. Okay, good. So it got triggered. See, the name, hello nameல இதோட workflow, CJ ஓட workflow பாத்தீங்கன்னா, CJ ஓட workflow பாத்தீங்கன்னா, CJ, cron job will create a job for you, and the job will create a pods for you. Okay, pods in the sense, if you go kubectl, right? Kubectl get pods hyphen move wide, right? If you go right, see, it is created a job and it became complete installation. நம்ம இதுக்குள்ள போய் பார்த்தோம்னா logs போய் பார்த்தோம்னா you can able to see kubectl get jobs. Sorry, logs, right? Kubectl log and you can print the, see, it should print the day and allow from the Kubernetes cluster. So இதுதான் நம்ம கொடுத்தோம்னா இது ரன் ஆகும். So இதுல if what happened if my job became failure, என்னோட job வந்து failure ஆயிடுச்சுன்னா what will happen? So we'll see same here. So I'll remove this echo, then I'll put a LL, I'll give my name, even I can remove it. So I'll save this file, I'll reapply this YAML, kubectl, replace, hyphen, hyphen force, hyphen F, then my YAML. What's my YAML? So we have to wait for a minute.
So it's not creating any job. I'll put it in watch window. I'll clear and put it in a big screen. It got triggered, but it gets failed, I believe. See, it went to crash loop back off. It got no, yeah, it got failed. See, the same job, same thing. So, இப்போ நம்மளோட CJ-வை நம்ம describe பண்ணி பார்த்தோம்னா, you can able to get details. kubectl describe CJ. The CJ name would be hello. See, went, it says only create a job. இதே நம்ம podல போய் பார்த்தோம்னா வேணும். So, yeah, you could see, right? Schedule. Schedule became every 1 second we can do. So, I explain you the concurrence policy also. By default, it is hello. There is other, no, రెండు policy இருக்கு. I'll show you what it happens. Then, successful job history limit. எத்தனை job இப்ப success ஆயிருக்குன்னா, I should only keep the only three limit. It will update one by one. I should go off. Okay. Starting deadline seconds. இது unset. It means என்ன தெரியுமா? If I put, if I give this thing, right? So, இந்த job time frame குள்ள இந்த job start ஆகலைன்னா, completion இல்ல, start ஆகலைன்னா, it should kill my job. My job should be cancelled. So same thing, parallelism completion. So you can use that. So I will add those details into my YAML file. So how to get that? So get CJ, then hello, right? Hello, hyphen O, YAML. I will get. So what are the things I will be added suspended by now? So I will change this limit to different. So you should come under it's equal to spec killer in the main spec killer. This shit things to be there. So I will write under the spec itself. So எத்தனை job history I can want to be right now. I can make four by default of four இருக்கட்டும் நான் mention பண்றேன். Then one more policy I want to say you write concurrence, right? So I'll write concurrence policy also allow. So here I'll change that what it was in Kubernetes documents. So I'm using the same thing. See, I'll save this file. Okay, save பண்றேன். Every schedule it will trigger a job. So that's what I want to say. So kubectl get job, kubectl play FNF. What is that one that basic.yml? So I'll replace place FNF and force. I'll replace it. We'll see. Let's wait for 5 minutes. We'll wait and see what happens. We'll wait for like 5 minutes and see how many revision it can hold. So let it run. Before that, I'll
I'll show you what is concurrence policy. Okay, வா இது ரன் ஆகட்டும். இது ஜஸ்ட் ரன்னிங் ரைட். ஸோ இட் ரன். ஸோ நீங்க இங்க concurrence policy here like one good thing is that so there are three concurrence policy. என்னென்ன பாலிசி பாத்தீங்கன்னா by default பாத்தீங்கன்னா allow. Okay, then there is one more called forbid, then ரீப்ளேஸ். இதோட மீனிங் என்ன? ஸோ இப்போ cron job நான் எவ்ரி மினிட்டுக்கு நான் ட்ரிகர் பண்றேன் ரைட். ஐம் ரைட்டிங் ஏ ஜாப், எவ்ரி மினிட்டுக்கு நான் ரன் பண்ண சொல்றேன். இட் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு ஜாப் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, அந்த ஜாப் இன்னும் கம்ப்ளீஷன் ஆகல. கம்ப்ளீஷன் ஆகாம இஃப் ஐ ட்ரிகர் நெக்ஸ்ட் ஜாப், அடுத்த 1 செகண்ட்குள்ள அந்த ஜாப் 1 மினிட்குள்ள அந்த ஜாப் லைக் கம்ப்ளீட் ஆகலைன்னா நெக்ஸ்ட் ஜாப் இட் வில் ஸ்டார்ட் ரைட். இப்போ 8 ஆகுது, 8 1க்கு நெக்ஸ்ட் ஜாப் ட்ரிகர் ஆகும். பிஃபோர் இந்த 8 ஓ கிளாக் ட்ரிகர் ஆன ஜாப் ரன் ஆகுதோ ரன் ஆகலையோ 8 1க்கு அந்த ஜாப் வந்து ட்ரிகர் ஆகுது ரைட். ஸோ ஐம் அலோவிங். ஸோ ஐ கேன் ரன் மல்டிபிள் பிஃபோர் இந்த கம்ப்ளீஷனே ஆகலைன்னா கூட யூ கேன் ஸ்டார்ட் மை நியூ ஜாப். என்னோட நியூ ஜாப் நீ அடுத்த பேட்சை நீ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க சொல்லி வி ஆர் மென்ஷனிங் அலோவிங் இம் தட். ரீப்ளேஸ் இந்த சென்ஸ்னா இப்ப 8 ஓ கிளாக் ட்ரிகர் ஆன ஜாப் 8 1க்குள்ள முடிக்கல, 8 1க்கு புது ஜாப் ட்ரிகர் ஆகுதுன்னா த ஓல்டு ஜாப் விச் இஸ் ரன்னிங் ரைட் அது வந்து கில் பண்ணிட்டு இந்த நியூ ஜாப் வில் பிளேஸ். இட் மீன்ஸ் இட் வில் கில் த ஒரே செகண்ட் இருமல இருக்காங்க. It will kill the old job and replace with the new job. So இது பண்ணும். Forbid என்ன பண்ணும்னா it will allow to run the old job first. Old job run பண்ணும். It will kill the new job. இப்போ 8 ஓ கிளாக் ரன் ஆகுறது 8 5 வரைக்கும் ரன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 8 1க்கு அடுத்த ஜாப் ட்ரிகர் ஆகுதுன்னா இட் won't kill the old job. பழைய ஜாப்போ இட் won't kill. ஃபார்பிட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் won't kill the old job. rather it will stop the new triggering. அந்த 8 1க்கு ட்ரிகர் ஆகுற ஜாப்பை இட் will stop for you. Okay, if we see, so these are the three concurrence policy available for cron jobs. Okay, so if I get jobs right, இட் ஆல்வேஸ் ஹேவ் n+1. நம்ம இங்க என்ன ட்ரிகர் பண்ணியிருக்கோம், சாரி இது 4 பேக் ஆஃப் லிமிட் தான் n+1. ஸோ இயர் வி ஆர் மேக்கிங் 4 ரைட். இப்போ 5th ஜாப் ட்ரிகர் ஆனா கூட இட் ஒன்ட் ரீப்ளேஸ். இந்த 3 1 இருக்குல்ல, 3 minutes 14 seconds இருக்குல்ல, இதை வந்து இட் வில் ரீப்ளேஸ் வித் த நியூ ஒன். வி கேன் வெயிட். 14 seconds ஆயிடுச்சு. 38 ரைட். வில் வெயிட் ஃபார் another 30 seconds, 20 seconds. 54, 58. See, it should complete. Complete ஆன அப்புறம் தான் it will go. See, it replaced, right? இங்க பாத்தீங்கன்னா 69 இருக்குல்ல, 69 was replaced with 73. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஆர்டர் நம்பர் ஆஃப் ஃபாலோ ஆகும். லைக் இஃப் யூ ரன்னிங் இன் க்ரான் ஜாப்ஸ் ரைட், நம்ம க்ரான் ஷெடியூல் பண்றதுனால இட் வில் ஸ்டார்ட் வித் ஏ சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர், ரேண்டம் கேரக்டர்ஸ் வித் சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர். சி 71 72 72 73, next would be 74. So here we are mentioning it HTTP limit. Promote இதுவும் auto cleanup பண்ணலாம்னா yes we can give auto cleanup. இங்க கூட you can write TTL after TTL seconds by not right seconds after finished. You can write. So I can make it like 30 seconds post my job completion. இது கொடுக்கலாம். Then one more thing we can give here, right? What was that, right? Starting deadline seconds. Starting deadline seconds. ஒன்னு கேப்ஸ்ல இருக்கும் இல்லைன்னா ஸ்மால்ல இருக்கும். லெட் மீ கெட் தட். ஸ்டார்டிங்
Yes, okay. Yeah. You have to mention D and S caps. Okay. Starting at line seconds. What it mean, right? In the particular time kulla நம்ம job start ஆகலன்னா, you can kill that job. அந்த இப்ப 10 seconds குள்ள the schedule like 10 seconds குள்ள job start ஆகலன்னா, we can kill the job. Okay. So here I do. Then in a concurrency, we are doing concurrency policy, right? So I'll show you. You can add here. Yeah. So I'll add replace, replace add பண்றேன். So இங்க I want to make to sleep, right? Mm, so before I write somewhere while, right? While இங்க எழுதிருக்கேன். While did I write anywhere while? Yeah. I can use this same. I say no, no, I don't want it. So what I'm doing, while to do date in the particular place la add பண்ணு, then sleep for 10 seconds. Or I think you can don't need this to இது வேண்டாம் நமக்கு just to do date okay, then sleep for 10, then done. Every 10 seconds this will run. Run ஆகிறதுனால every minute வரும்போது we can able to notice what happen if we give concurrence policy as replace. Okay, so I'll saving this file. Before that I'll delete this kubectl delete -f one dot this camel will be deleted. So I'll apply the one, apply or create anything that works for you to do that. You did something wrong. So error from server, creating one cron job version cannot be handled as a cron job. Yeah, yeah. Okay. Either number could put okay. They don't need this field. Let's just save and apply. So I will show why எப்போ auto clean up பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் I'll show you. Okay. Let me wait. kubectl kubectl get job set. So it's not triggered yet. We'll wait for a minute, then it will get triggered. So replace in the sense, பழைய பழைய ஜாபை கில் பண்ணிட்டு நியூ ஜாப் will create, right? You'll see that. So if you want, we can get job, get CJ here. kubectl get job, get CJ, job, was only one of the okay. Yeah, one got created. So we'll wait. It won't do a completion state. ஏன்னா இது ரன் ஆயிட்டே இருக்கும், right? Every 10 seconds அது ரன் ஆயிட்டே இருக்கும். We didn't give any exit statement, right? It means it is a infinite loop. Okay. See, next job is running. The old one is got terminated. நான் சொன்னால it got replaced with a new job. So that is the use of concurrence policy. In case if you want to, உங்க ப்ராஜெக்ட்ல உங்களுக்கு டாஸ்க் ஏற்றபடி இன்கேஸ் ஒரு ஜாப் வந்து ரன் ஆனாலும் we can replace it. We can use with the help of concurrency, right? We can able to replace with the new job.
on the new job order we can replace. Okay. இதே நம்ம forward பார்ப்போம் next. The next one would be forbid, right? Yes, forbid. So I'm saving that forbid. Let me delete it and apply. So I'm applying it. Let me see all jobs. The old one. This is old one. Ignore this. Job create agala. Yeah, it's 29 seconds, right? After 1 minute, it will trigger. Okay. Yeah, it's still 40 seconds. See, it got created. It is running. Status is running, not completed. Still run agadu. So age is 19. In next, what is it? Next 40 seconds, it will trigger another and see the name. Okay, wow. It won't allow you to start the new job. See, until the job's complete, it won't allow the new job to start. It is name patukok 98484. We'll wait for another 20 seconds. So waited almost, right? See, it won't allow us to start the new job. See, 69 seconds. Still, my job is running. So, forward will use to, என்ன சொல்றது, it won't allow new new job to trigger until the existing job is completed. எக்ஸிஸ்டிங் ஜாப் கம்ப்ளீட் ஆகுற வரைக்கும் நியூ ஜாப் உங்களை அலோவ் பண்ணவே பண்ணாது. இட் ஒன்ட் ஸ்டார்ட் த நியூ ஜாப். இதே நீங்க அலோவ் கொடுத்தீங்கன்னா கன்கரண்டா எத்தனை வேணா யூ கேன் ரன். ஸோ இஃப் இட் இஸ் அந்த ஜாப் வந்து ஏற்கனவே ப்ரீவியஸான ட்ரிகர் ஜாப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கா இல்லையா, எனி ஸ்டேட்டஸ் இட் ஒன்ட் கேர். பட் அதர் ஜாப்ஸ் ட்ரிகர் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் ஆன் த்ரீ கன்கரண்ட் பாலிசி. ஸோ ஹியர் ஆல்சோ யூ கேன் ஹேவ் தட் சஸ்பெண்ட். If you want, right, you can have that suspend. Suspend, right? Suspend equal to true கொடுத்தீங்கன்னா it will stop. So I'll show you one more thing. Suspend கொடுத்துட்டு ctl delete hyphen one.yml, right? I'll apply. So you ctl get cj கொடுத்தீங்கன்னா see, it got suspended to false. I said true or false. I said true, right? So it got oh, I didn't save the file. Okay. இப்போ சேவ் பண்ண ஃபைல் I'll replace. ctl apply hyphen f or replace, right? Replace. See, I got it.
suspended. Number stop and வச்சுட்டோம். Whenever we want, we can trigger with two different commands. You can use cube, ctl, edit, cj, and your cj name. Yellow கொடுத்தீங்கன்னா it will open up your editor and you can do right. The other thing is you can use patch command. Did I call? Yeah, you can use patch command. So kubectl patch. What is my thing? So mine is cj. Then what is my cj name? Cj name would be hello. You have to use hello. Then type. You have to type strategic. Then patch. Patch குள்ள இது எங்க இருக்குன்னு நம்ம கொடுக்கணும். Like where it is that it underspec suspend equal to false. You have to patch this. I think this is true. நினைக்கிறேன். Not it will fail. See, it got false. If I check status right, it became false. Suspend became true and it got false. So I patched it. So spec குள்ள suspend இருக்கான்னு பாரு. Suspend அந்த command like line இருந்ததுன்னா make to false. False ன்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்குறோம். It became patch. You can use either patch or edit. Any command which works for you, right? You can have that. Okay. So this is for the cron job. Let me see cleanup. How it clean up, sir. Hello. Yes. So don't have. Okay. So these are so எனக்கு தெரிஞ்சு இதோட ஒர்க்லோட் முடிஞ்சிருச்சு. Only one thing is pending on workload is stateful set. Stateful state தெரியணும்னா we should know about what is called stateful தெரியணும்னா we should know about the storage. So once storage finished ஆன அப்புறம் I will resume this stateful set. Okay, only the workloadல பாத்தீங்கன்னா stateful set மட்டும் தான் இருக்கு. So once that is done, right, I'll explain you. Storage முடிச்சோடனே I will explain you about stateful set. Okay, இது ஒன்லி தான் பெண்டிங் இருக்கு ஒர்க்லோட்ல. நம்ம நெக்ஸ்ட் டைப் பாத்தீங்கன்னா வில் பி சீயிங் சர்வீஸ். சர்வீஸ் பார்த்துட்டு தென் வில் கோ ஒன் பை ஒன். ஓகே, சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு வில் ஸ்டார்ட் ஸ்டோரேஜ். So if you want to know stateful set, right, storage தெரியணும், service தெரியணும். So those things should be what கண்டிப்பா basics தெரிஞ்சதா we can able to understand about the stateful set. So let we complete one by one. Service முடிச்சுட்டு then we'll go to storage. Storage முடிச்சுட்டு stateful set will complete for sooner. Okay. So in the jobs and daemon sets இதுல any doubts இருக்கா உங்களுக்கு? Jobs, cron jobs, daemon sets. Okay. I take silence as no. Just practice it. உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். Just practice it. I'll add two or three example of cron job here. Post our class got over. I'll try to work on those two. Okay. Check பண்ணி பாருங்க and let me know. Okay. The next topic that we'll be seeing is service. Uh, service any idea இருக்கா? What it mean by service? Service எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்? Any idea? So I'll show. Service is nothing but a way to access a set of pods managed by workload resource. So basic service na என்னன்னா, so consider I have a service here. இங்க I have ஒரு deployment set I have. Okay. அந்த deployment set குள்ள I have replica set. அந்த replica set குள்ள I have pods. நாலு பாட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. லைக் 1 or 2 parts இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So I have 3 parts. In the 3 parts, I want to access from outside. Outsideல இருந்து I should access. இங்க இருந்து இப்ப நான் access பண்றேன்னா, let me take the pencil. Where is pencil? Okay. So I want to access, right? இப்ப நான் access பண்றேன். So I'll be accessing through a called service. Serviceல இருந்து I'll be
accessing these three pods. In the three pods may வந்து I'll be accessing through a service. So consider A, pod A, pod B, and pod C ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So what service will provide? Service will create a load balancer for you to access those pod in a round robin fashion. Round robin fashion இப்போ first request இங்க வருதுன்னா it will go to pod 1. So இப்போ எனக்கு next service இன்னொரு traffic வருதுன்னா second time it go to pod B. Third time பாத்தீங்கன்னா pod C. So it will do like that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. இந்த round robin fashionல it will go இந்த டிராஃபிக்கை சர்வ் பண்ணும். ஸோ இந்த செட் ஆஃப் பாட் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு தான் நம்மளுக்கு ஒரு சர்வீஸ் தேவை. தட் சர்வீஸ் வி கால் லோட் பேலன்சரா இருக்கலாம், இல்ல கிளஸ்டர் ஐபியா இருக்கலாம், நோட் போர்ட்டா இருக்கலாம், ஆர் எக்ஸ்டர்னல் நேமா இருக்கலாம், எனி திங் இட் கேன் பி. ஸோ இதை கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு வி நீட் a சர்வீஸ். ஸோ இப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் லைக் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு லேபிள் இருக்கும், கரெக்ட்? வி ஹேவ் ஒன் லேபிள், ரைட்? ஆப் ஈக்குவல் டு ஏபிசிடி சம்திங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ திஸ் லேபிள் should match with the சர்வீஸ்ல இருக்க லேபிளோட மேட்ச் ஆகணும். மேட்ச் ஆனாதான் it will able to uh, like what you say divert the traffic to different types of services. அந்த என்னென்ன different types of services பாத்தீங்கன்னா you will have by default cluster IP, then node port, then load balancer, then external name இருக்கும், then external IP இருக்கும், then லாஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ஹெட்லெஸ் சர்வீஸ்னு ஒன்று இருக்கு. ஹெட்லெஸ் சர்வீஸ்னா என்ன, அதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்றது? ஸோ இஃப் வி நோ ஆல் திஸ் திங், ரைட், we can set we have good at we still Kubernetes. Kubernetes, for example, we are so good. The other things you want to manage is to, right? You want to get storage கொஞ்சம் you have to go deeper. Storage and scheduling, schedule பண்றது பாட டிஃப்ரெண்ட் வேல schedule பண்றீங்களா? ஸோ அது யூ ஷுட் பி லைக் வெல் நோன். இந்த ஃபோர் கான்செப்ட் நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா யூஆர் ஆல்மோஸ்ட் குட் 70% குட் அட் Kubernetes. ஸோ rather than that you won't go if you are showing 3 or 4 years as experience, right? இது தவிர்த்து they won't go. ஸோ அதுக்கு தவிர்த்து நீங்க ஹிஸ்டியோ இங்கரஸ் இதெல்லாம் கத்துக்கிறது இட்ஸ் அ வேல்யூ added to your showing your experience. Okay, so in the knowledge like these are like other 6 services that we should know at least basic or intermediate level we know. So I'll be showing everything எல்லாத்துக்கும் ஒரு demo I'll show you, no worries. So we'll be seeing all this in our demo, how cluster IP works, how node IP works, how load balancer works, external name எப்படி work ஆகும், external IP எப்படி work ஆகும். So we'll be I'll be showing all everything. So okay, no worries. So we'll start this like I'll give you int of services. Tomorrow we'll start detail complete. We'll see all like one by one. நம்ம service பார்த்துட்டு வந்துருவோம். Okay. Any doubts? If not, we can drop for the day and we'll meet tomorrow same time. Okay.